la serie de encuentros con Jesús. We want to continue studying the encounters with Jesus. Porque cuando una persona tiene encuentros especiales en su vida, también hay cambios especiales en su vida. When a person has an encounter with Christ, there's a special change that happens in their life. And of course, it's going to happen to all those that have an encounter with Jesus. Y mi deseo es que este estudio pueda servir para que si hay alguna persona que necesita un encuentro con el Señor pueda desarrollar y poder encontrarse con el Señor para salvación y para santidad. Amen. And one of the desires that I have from this study is that people can hear, not only you here, but other people out there maybe can hear about the encounters and maybe have an encounter with Christ and they can come to know the Lord in that way. So, siempre pensando que los encuentros sea con personas conocidas o con personas desconocidas, siempre los encuentros van a tener un efecto en nuestras vidas. And of course, we want the encounter to be with people that we know, our families, friends, and so forth, but also strangers, people that don't know the Lord, you know. But whatever encounter you have with the Lord is going to change your life. It's going to make a difference in whoever it touches. Este encuentro de hoy, yo quiero que no solo podamos aprender o recordar algún aspecto importante como principio espiritual. This special encounter that we're going to have in this study that we're going to have, I want it to be a special encounter, you know, to have with you and others. Sino que también podamos ponernos en acción. But you have to put this also into action. It isn't just hearing, it's doing. Siempre nosotros debemos aprender de Jesús y ponernos en acción según Él nos ha enseñado. Amen. Always, we need to be learning what the Lord wants us to learn and then being able to teach it, put it into action, put it into feet, so that we can go out and do what He tells us. Alguien comparó la vida cristiana como un río. You can compare the Christian life as a river. Jesús dijo que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Jesus said from inside of us there will be streams of living water running through. Pero los cristianos que asumen enseñanza y asumen enseñanza y asumen enseñanza y no la ponen en acción es como un río estancado. Amen. And the truth is that if you just receive information, the Christians that just receive information, but it never goes anywhere, it gets stuck. It's just stuck. Un río estancado que empieza a acumular todas aquellas cosas que va cayendo dentro de él. Inside of that river, whenever those things, if you just stuck, whatever comes in, it just stays there. It never goes anywhere. It stays in one place. ¿Y qué pasa con un río que empieza ahí a estancarse y a acumular sustancias y cosas allí dentro de él? ¿Qué pasa? Empieza a corromperse. So what happens is a river that takes in all the stuff, but it doesn't go out, doesn't have any release, is going to start smelling, it's going to start, empieza a corromperse. It gets corrupted. Entonces nosotros tenemos que recibir de Dios y correr, que corra la palabra por nuestras vidas. Amen. So the proper way is to receive from the Lord and then to let it go in action. Take action with it so that it'll go somewhere. Hoy vamos a usar el encuentro que tuvo Felipe y Natanael con Jesucristo. And today we're going to use the encounter that Philip had with Nathanael and Jesus. Y siempre me gusta decir Jesucristo completo el nombre. And of course, I always say Jesus Christ, the full name. Porque hay personas que dicen, yo tuve un encuentro con Jesús. And some people say, hey, I had an encounter with Jesus. Pero Jesús, ¿cuál? El carnicero, el panadero, Jesús, el papero. But when you say Jesus, what Jesus? Was it the... Porque cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, cambia. Well, the truth is that whenever you have an encounter with Jesus Christ, your life is going to change. Y ese es nuestro interés, que mi vida cambie cada día en mi encuentro personal. Ya tengo un encuentro para salvación, pero en mi encuentro personal con Cristo, mi vida sea transformada en acción. Amen. And so yes, when we have that encounter, what's going to happen is it's going to transform your life. It will change your life for the better, of course. And that's what we want, action. Abra su Biblia y en el verso 43 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que al día siguiente, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. So open your Bibles to John 1 and verse 43 where he says, the following day Jesus wanted to go to Galilee.
Y cuando yo leo esta frase de que al otro día Jesús continuó y cuando fue y llegó al otro día, siempre que veo esta frase veo que Jesús está en acción. Amen. So whenever I see this phrase like this, that Jesus was following, he wanted to go somewhere, he wanted to do something. What the idea that comes to my mind is action. Y quiero que se lleven esa frase para su casa. Jesús está en acción todos los días. Amen. I want you to take that with you every day. Jesus is in action every single day. Jesús, a pesar de todo lo que había estado haciendo el día anterior, el siguiente día él dijo, voy a Galilea. Amen. Amen. So Jesus, no matter what he did the day before, and usually he did quite a bit, the next day he's always looking to do something, and he was going to Galilee. Tengo una buena noticia para todos nosotros. And I have good news for all of us. Porque un evangélico da buenas noticias. Because remember that a gospel person always gives good news. Porque un evangelio quiere decir buenas noticias. Yeah, when you talk about the gospel, is good news. That's what Y speaks. cuando nosotros como evangélicos damos buenas noticias, And we as gospel people give good news, estamos viviendo el evangelio. then we're living the gospel. Bueno, la noticia muy sencilla es que el Señor no toma vacaciones, Él no coge vacaciones. And of course, one of the good news is that the Lord does not take vacations. Dios está obrando todos los días en tu vida, He's always working in your life, every single day, 24/7, 24/7, 365 días. 365 days a Jesús al year. otro día dijo, voy a ir a Galilea. And so he said, I'm going to go to Galilee the next day. Así que Jesús estaba en acción para poder preparar las condiciones para otro encuentro. Amen. And so really he was preparing in action to be preparing things for the next action, the next thing that would happen, the next person that would come to him. Jesús podía haber esperado una semana, Jesus could have waited a week, pero Él no procrastinó, es decir, Él no dejó para la otra semana. Él enseguida estaba en acción para que alguien pudiera tener un encuentro con Él. Amen. Jesus did not procrastinate, which is, holding off, doing something important. No, he was working so that the next day he'd be able to do something. Y una de las acciones, de los pasos o de los principios que quiero vivir en este tiempo es tratar de no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Amen. One of the actions that I want to take, and I want each of you to take, is don't leave for tomorrow an action that you can do today. Hay personas que dicen, bueno, lo voy a dejar para mañana. Some people say, I'm going to leave this for tomorrow. O alguien lo va a hacer por mí. Or somebody will do this for me. O le dice a otra persona, ¿sabes? Recuérdame que tengo que hacer tal cosa. Or they may tell somebody, hey, can you remind me that I got to do such and such? Pero es importante que cuando sepas que tienes que hacer algo, hacerlo. It's important that when you know that you got to do something, do it. Hay una actividad que nos motiva para hacer las cosas hoy. There's an action that motivates us to do something now, to take action today. Y es que Cristo viene pronto. And that is that Jesus Christ is coming very Lo que soon. has pensado hacer, hazlo porque Cristo viene pronto. Whatever you thought of doing, do it because Jesus is coming soon. Así que Jesús estaba en acción, Jesús estaba preparando las condiciones para un encuentro y dice aquí en el mismo verso 42 dice, el verso 43, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Wow. And so as you see, Jesus was preparing things for the next day, for the next action. And in verse 43 at the end, it says, the whole thing says, the following day, Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, follow me. ¿Sabría Jesús que él en el camino hacia Galilea se iba a encontrar con Felipe o que Felipe se iba a encontrar con él? Do you think that Jesus knew that he would be meeting Philip, or that Philip would be meeting with him that day? El Señor lo sabe todo. And of course we can say yes, because the Lord knows Y everything. eso quiero recordármelo y quiero recordártelo. Jesús sabe todo lo que tú necesitas. Amen. And this is something good for us to remember, for myself and for each one of you. Jesus knows everything that you need. La otra pregunta, ¿crees que Felipe necesitaba ese encuentro con Jesús? Do you think that Philip needed that encounter with Jesus? Sí. Yes. Nosotros necesitamos todos los días también tener un encuentro con Jesús. Amen. And each and every one of us needs to have an encounter with Jesus Christ every single day. Esto que le dijo Jesús a Felipe, y usted lo puede leer en el final del verso 43, esto nos lo está diciendo todos los días Jesús a ti y a mí. Amen. And this phrase that he said to Philip, you and I, we need this every day, because he's telling us this phrase every single day. To ¿Qué le dijo follow. Jesús a Felipe? What did he say? ¿Qué le dijo? Sígueme. Follow me.
sígueme. Follow me. Es importante que nosotros siempre recordemos esa palabra, Always remember, that's very important for us to remember that phrase. porque es el concepto más básico de ser un discípulo de Cristo. That is the simplest concept of being a Christian. Si dices que Follow eres me. cristiano, If you say you're a Christian, si tú dices que eres discípulo de Cristo, if you say you're a disciple of Jesus ¿qué Christ, tenemos que hacer todos los días? what do we have to do every day? Seguir al Señor, Follow the Lord. seguir al Señor. We have to follow the Lord. Que el Señor no solo en palabras podamos decir, Señor, tú delante y yo detrás, sino que nuestra acción demuestre que estamos en el centro de la voluntad del Señor. Amen. It isn't just a saying, you know, Lord, you go before and I go behind. No, you have to follow Him. You actually have to do it. Qué invitación más rápida y más clara. What a great invitation, clear and sincere and right to the point. Ahora está Felipe y Jesús se encontraron en el camino, en no sé qué lugar, y Jesús miró a Felipe y le dijo, sígueme. And so, you know, here's the encounter, right? Jesus is walking, Philip is coming, and they meet each other. And then right when he meets, he says, follow me. Lo normal, humanamente pensando, es que Jesús le hubiera dicho, Felipe, ¿estás muy ocupado? Yeah, you know, maybe for some of us, we would come across somebody and say, are you too busy today? But Hace Jesus falta didn't say that. que tú veas tu horario y a ver si tú pudieras seguirme en algún momento, hoy o mañana o la semana que viene. Yeah, Jesus didn't come to him and say, well, maybe you're busy. Can you check your calendar and see maybe we could meet today or tomorrow or next week? Jesús está diciéndote hoy, sígueme, Jesus is telling you today, follow me, sígueme, follow me, sígueme. follow me. Porque todo lo demás que tú estás haciendo es secundario. Because everything else that you do is secondary. Y si muchas cosas te están llenando tu agenda, If there's too many things filling up your agenda, tienes que ponerlo aparte y decir, estoy siguiendo al Señor. amen, you have to separate that and say, no, I'm following Y the yo Lord. sé que cada uno de nosotros va a tener una manera de cómo el Señor quiere que lo sigan a Él. And I know that each one of us is going to have a different way in which to follow the Lord in the way that He wants us to follow Pero Him. un encuentro con Jesús clarifica cómo nosotros tenemos que seguir al Señor. Amen. But an encounter with Jesus Christ clarifies for you how you have to follow the Lord. Y nos puede dar ese encuentro con Jesús las prioridades para que el Señor sea lo primero y lo más importante de nuestra agenda todos los días. Amen. So that encounter is going to give us the principal thing, the most important thing to do, and as we follow the Lord. Verso 44 dice, y Felipe era de Betsaida y de la ciudad de Andrés y Pedro. In verse 44 it says, now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Ya lo interesante que veo aquí en este episodio es que Jesús ya había tenido un encuentro con Andrés y con Pedro. Isn't that something? The interesting thing that I see here is that Jesus had already had an encounter with Andrew and with Peter. Y Felipe ahora está en el mismo lugar donde tal vez ellos ya habían estado, que fue teniendo un encuentro con el Salvador, con el Señor. And it's interesting that Philip is from the same place that they are, and they're meeting in the same place, you know, where they already had met Andrew and Peter. Y ellos tenían una relación, ellos se conocían de algún modo. And so they knew each other from somewhere. Y entonces Somewhere. esto nos enseña un principio espiritual poderoso. And this shows us a spiritual principle that's really powerful. Si tú has tenido un encuentro con el Señor, If you have had an encounter with the Lord, con el Señor Jesucristo, with the Lord Jesus Christ, siempre, siempre, siempre tu encuentro va a tener influencia sobre la vida de otras personas que te rodean o que te conocen. amen. Always, 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 your encounter is going to have influence over people that you encounter in different places. Always. La expansión del reino de Dios en tu vida, tu testimonio va a influenciar a tu familia, de cerca y de lejos. The establishment of the kingdom of God inside of you is going to influence people that are close to you and even people that are far away from you. Por eso el Señor nos dejó la visión global de la expansión del reino en Hechos 1:8. Amen. And that's why He left us the global vision, you know, in Acts 1:8 that we spoke about before. Y nos dice que tenemos que tener nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y nuestro último de la tierra. Amen. Remember, Acts 1:8 says that we are to be witnesses in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost parts of the world. Verso 45 habla del encuentro y la reacción de estos dos hombres
con el encuentro con Jesús. And so in 45, we're going to be looking and seeing the meeting or the encounter and the reaction of the people, of them as they had that meeting. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así los profetas también, a Jesús, el Mesías, el hijo de José de Nazaret. And in verse 45 it says, Philip found Nathanael and said to him, we have found him of whom Moses in the law and also the prophet wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Ahora no solo era la influencia o el encuentro que Felipe había tenido, sino que fue a donde estaba Natanael y le cuenta acerca del encuentro que él había tenido y le habla de la persona con quien se había encontrado. Amen. And we see that Philip, as soon as he has the encounter with Jesus Christ, now goes to somebody else. He goes to Nathanael and shares with him the information that he had from his encounter. Él estaba hablando de las escrituras y de lo que Moisés y los profetas habían profetizado acerca del Mesías. And Philip was sharing with him what the Old Testament scriptures said about the Messiah that was prophesied back in the Old Testament. Aquí hay un principio de evangelismo. And this is the principle of the gospel. Un principio espiritual. This is a spiritual principle. Toda persona que ha tenido un encuentro con Cristo, every person that has had an encounter with Jesus, habla de Cristo. Always speaks about Jesus Christ. Y toda persona que nunca ha tenido un encuentro con Cristo, and everybody that has not had an encounter with Jesus, no habla de Cristo. Does not speak about Christ. Dicho de otra manera, in another way, saying it another hay way, personas cristianas que no hablan de Cristo porque nunca han tenido un encuentro con Cristo. There are people that say they're Christians, but they really have never had an encounter with Christ. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Salvador y ves que las escrituras se han cumplido, empiezas a hablar de Cristo a todas las personas y todos los días. Amen. But yet we know that those people that have had an encounter with Christ, whenever they have that encounter, they're going to speak about Jesus Christ to somebody else. Y esto va a transformar tu vida, tu experiencia espiritual, pero va a influenciar en la vida de otras personas. Amen. Para salvación. Amen. And this is going to influence and change, transform your life, but it's also going to be an influence and a transformation for whoever it is that you share. Vamos a ver la reacción de Natanael. And let's see the reaction of Nathanael. Felipe le dijo, este es el Mesías, el del que se escribió en las escrituras. So Philip tells him, this is the Messiah of that the scripture speaks about. Él es de Nazaret. He is from Nazareth. Dice Natanael. De Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. And so verse 46 says, and Nathanael said to him, can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, come and see. Y cuando Natanael está recibiendo esta noticia, viene la duda. Yeah, of course, when Nathanael receives this information, right away doubt comes into his mind. Hoy hay muchas personas que tienen dudas acerca del cristianismo y de los cristianos. Amen. And of course, as today, many people have doubts about Christianity and about Christians. Y por eso también tienen duda de Cristo. And that's why they doubt Jesus Christ also. Pero es importante que nosotros hagamos lo que hizo Felipe. But it's important that we do what Philip did. Ven y ve. Say, come and see. Ven a ver lo que Cristo está haciendo en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. Amen. Come and see what Christ is doing in my life, in my family, in my church. Porque las personas van a aprender y a hacer más que lo que nosotros le decimos, pero sí lo que nosotros hacemos. Amen. And of course, people are always looking at you to see not only what you say, but what you do. And so they're looking to see what you're doing, and they will follow what you do. Y tenemos que ayudar a nuestra gente que tiene duda, ¿verdad? Que cuestiona el cristianismo tristemente posmoderno con tantas problemáticas. And of course, this is our job. We need to be able to help people that have doubts to understand what Christianity is all about, because of course there's a lot of doubt, there's a lot of questions today. El apóstol Pablo dijo una frase que a mí me gusta mucho, que tu vida y mi vida son como cartas abiertas. Amen. The Apostle Paul said that our lives are like open letters for everybody to read. Es decir, que lo que nosotros proyectamos, hacemos, decimos, va a servir como testimonio para las personas que tienen dudas acerca del cristianismo. Amen. De hoy. Amen. So that is to say that whatever we do and say is what's going to be used by other people. They're going to learn from that open letter from us. Lleva más tiempo ayudar a una persona a salir de su confusión y de sus traumas anti-iglesia o anti-Dios que poder tener una nueva relación y comenzar. And so, a lot of people have an anti-church or anti-Christ view, or worldview, you could say, but you being able to share with them can get them out of that doubt, can get them out of that place that they're in. Pero este es el principio espiritual. But this is a spiritual principle. Ven y ve.
Come and see. Come and Y see. esto va a ayudarle mucho a entender la realidad del cristianismo que tú estás viviendo. Amen. And this will help them to see the reality of the Christianity that you're living. Qué lindo esta etapa del encuentro, verso 47. Amen. What a beautiful thing it is. Look at verse 47. Jesús vio a Natanael que se acercaba y le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, hay integridad. Amen. And so, as you look at verse 47, he says, Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit. He was truthful. He has sincerity. Jesús le dio valor a Natanael. And so Jesus gave Nathanael courage. Ahora, entre nosotros aquí viendo la escena, ¿sabía Jesús lo que Natanael había dicho de él? And now, as we look at the scene, did Nathanael know, or did Jesus know what Nathanael had said about him? Así que or the doubt that he had? Jesús se está acercando a Natanael. So remember, Jesus is getting close to Nathanael. Y Natanael había dicho: ¿habrá algo bueno de Nazaret? And Nathanael has said, is there anything good in coming out of Nazareth? Y Jesús se acerca y le dice: hombre íntegro, hombre de verdad, qué bueno. Le da valor a Natanael. And yet Jesus comes and he says to Nathanael, you're an honest man, one that there's no deceit in it. You're honest and sincere. Y yo veo a Dios siempre así. And I always see God in that way. Porque yo sé que tal vez Natanael no era todo lo íntegro que Jesús había declarado en ese momento. Maybe Nathanael was not as sincere as the Lord was declaring him to be, as a possibility. Y esto es especulación de mi parte. Tal vez Natanael sí era un hombre totalmente íntegro y tal vez hacía todo correctamente, pero Jesús está dándole valor a pesar de su pecado. And of course, it is speculation on my part, because maybe he was completely sincere and honest and no deceit, like the Lord is saying. But the Lord, in saying what he said, gave him courage, gave him value. Siempre Jesús se va a acercar a tu vida dándote valor. Amen. Remember that Jesus will always get close to your life and give you value, give you courage. Hay personas que tal vez no te han dado valor a ti. And of course, there's people around you that probably never really valued you at all. Hay personas que han dicho: no sirve, no, tú no vas a poder, no, tú eres el último de la cola, tú eres la última opción. Of course, there may be people around you that say, no, you're never going to make it, you're not going to amount to anything, you're going to be the last in the line, you know. Pero el Jesús que yo conozco, que se llama Jesucristo, siempre te va a dar valor a ti y a tu vida. Amen. And yet Jesus Christ, the one that I know and the one that you know, will always value your life, will always encourage you, will always give you that strength you need. Eres muy importante para Dios. You are very valuable, very important to the Lord Jesus. Amén. Amen. Yo quiero que haga un ejercicio de fe y le diga al que está a tu lado: tú eres muy importante I want you to tell the person next to you, para you're very Dios important. y para mí. You're very important for the Lord and for me. Amén. Amen. Recuerda, eres buen evangélico, así que los evangélicos damos buenas noticias. Remember that we're evangelist people, so we have to be able to give good news to everybody. Cuando tú ves un evangélico dando malas noticias, dices: usted tiene que convertirse todavía. When you see an evangelist person giving bad news, you got to say, that guy's got to convert still. Buena noticia. Good news. Si no hablarme de la solución, mejor cállate. If you're not going to speak about the solution, the best thing is be quiet. Amén. Amen. Aleluya. Verso 48. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amen. Look, listen to verse 48. Nathanael said to him, how do you know me? Jesus answered and said to him, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Mire, yo no sé qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera. Of course, I don't know what Nathanael was doing under the fig tree. I have no idea. Lo que sí sé que esa palabra que Jesús le dijo: donde tú estabas metido, yo ahí te estaba viendo. What I do know is that Jesus said, you know, whatever you were doing under that tree, I saw you doing. Y esta es mi forma de pensar. Natanael tal vez estaba haciendo algo ahí, bueno o malo, no sé, ni me interesa. Lo que sí sé que Jesús le dijo algo que solo él sabía. Amen. So I don't know what Nathanael was doing. He might have been doing something good. He might have been doing something bad. I don't know. It's not really for me to know. But the Lord said something to him, and it definitely made a point with him that he knew what he had seen him there. Vamos a pensarlo desde el lado bueno.
We're going to think from the good side that Y he did vamos a something pensar que good. solo Natanael sabía que él había estado debajo de la higuera solo y que por ahí no había nadie que podía haberlo visto. And so we're going to think that Nathanael was under that fig tree. He was there all by himself. There was nobody around. Nobody had seen him. Lo que sí sé es que este señalamiento de Jesús lo sorprendió mucho. And yet this, when Jesus said this to him, that he had seen him in the fig tree, it really surprised him. It really shocked him. Y aquí es la reacción de Natanael. And so that's the reaction Nathanael Verso had. 49. In verse 49, look. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Look at the reaction from Nathanael from that. He said, Nathanael answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Cuando una persona sabe que Dios lo sabe todo de su vida, When a person knows that God knows everything about your life, y cuando una persona tiene ese encuentro con Jesucristo y sabe que Él tiene todas las respuestas de su vida, and when you have that encounter with Jesus Christ and you know that He has the answer for every question, every problem that you've ever had, esta es la reacción que siempre va a tener. this is the reaction that you will always have. You will say exactly. Jesús va a ser su maestro, Jesus will be your master. porque todos nosotros tenemos que desaprender cosas que hemos aprendido para aprender cosas de Él. Amen. We all have to lose some of the things that we've lost, that we've learned, to be able to learn what He's teaching us to do. Nosotros tenemos que aprender de Cristo. We have to learn from Jesus Christ. Por eso la primera reacción de Natanael, ¿cuál fue? La palabra ¿qué? Rabí, que And that's quiere decir why, maestro. that's right. That's why he had the reaction and he said, Rabbi, because the rabbi is a master, is a teacher. Y los próximos dos títulos tienen que ver con el mismo nombre que ya Felipe le había hablado a Natanael acerca de Cristo. Amen. And the next two phrases that he spoke, those two names, have to do with what Philip had already told him that the scripture said about El Jesus. Hijo de Dios y el Rey de Israel. You are the Son of God and you are the King of Israel. Porque la profecía que se le había dado a David era que no faltaría quien se sentara en el trono, que iba a ser el Rey de Israel por siempre, por los siglos de los siglos. Amen. So the prophecy that was given was that there would always be a king in place of where David was in the kingdom. That there would be one that was there Y forever. el título de Hijo de Dios estaba hablando de la segunda persona de la Trinidad, que era el único que podía cumplir esa encomienda divina. Amen. The title of Son of God was the second person of the Trinity, and that's the only one that could fulfill the prophecy that was Una given. persona que tiene un encuentro con Jesús siempre va a decir, Jesucristo, tú eres mi maestro y tú eres mi Señor y Salvador. Amen. Every person that ever has an encounter with Jesus Christ is always going to say that, Jesus, you're my master, you're my Savior, you're my Lord. Yo creo que todos nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, todos los días tenemos que tener una lección con Jesús para nuestras vidas. Amen. I think that all of us as Christians, we need to have a lesson with Jesus Christ every day for our lives, every day. Y la manera más práctica y real de hacerlo es leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, meditando las Escrituras. Amen. And the most practical way to do it is reading the scriptures, studying the scriptures, and being able to meditate on the scriptures. That's the best way to have that encounter with Him. Nunca espiritualice su enseñanza. And don't spiritualize His teachings. Y pastor, pero tenemos que ser espirituales. And of course, you say, Pastor, but don't we have to be spiritual? No, voy a explicarle lo que es la espiritualidad. I'm going to explain to you what Espiritualizar la spirituality is. enseñanza cristiana. And to spiritualize the Christian teachings. Son las personas que dicen, no, a mí no me hace falta leer la Biblia, yo mire con el Espíritu Santo, solo con Dios, Dios me enseña a mí. Some people say, no, I don't need to read the Bible. The Spirit talks to me and tells me things. I don't need to read the Bible. Parece algo bueno, It sounds like something good, pero eso es una herejía. but that's a heresy. Yo creo que el Espíritu Santo puede darte una revelación, algo interesante, algo importante para tu vida. And I believe that the Holy Spirit can give you something important for your life. He can give you some knowledge and teaching also, yes. Pero 99.99% de la información va a estar en la palabra del Señor. Amen. But 99.99999 of the information you need is right here in the Bible. Entonces, la lección del Señor diaria y el Espíritu Santo va a hablar a tu vida a través de las Escrituras. Amen. I understand that the Spirit will speak to you, but He's going to speak to you through the Scriptures as you read them, as you teach them, as you learn them, as you study them. Así que Jesús va a enseñarte a través de las Escrituras.
So Jesus will teach you through the scriptures. Y el Espíritu Santo va a ayudarte a poner en práctica las Escrituras. Amen. And the Holy Spirit will help you to put into practice what you have learned from the scriptures. No puede haber una enseñanza espiritual si no está la Escritura delante. Amen. There won't be a spiritual teaching unless it comes from the Bible. Si no estamos ahí al borde de una herejía. Otherwise, you're going to be right there, real close to a heresy. Porque cuando hay espiritualidad sin la palabra empieza a formarse una información basada en la experiencia que yo he tenido. Amen. So when there's a spirituality that is not based from the scripture, that's when the heresies come in and you're close to saying something that comes only from your experience but not really from the scripture. Y mi experiencia espiritual tiene que estar basada en los principios que la palabra de Dios nos dice. My spiritual experience has to be based on the scriptures only, not on anything else. ¿Dice amén a eso? Can you say amen to that? Verso 50. In verse 50. Respondió Jesús, le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, creíste o crees, cosas mayores a estas verás. In verse 50, Jesus answered and said to him, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these. Jesús te conoce de dónde vienes. Jesus knows from where you come from. Jesús conoce quién tú eras. Jesus knows who you were, dónde estabas, where you were. Y también esperas que reacciones con integridad delante de Él. Amen. And He also expects you to react with integrity before Him. Y aquí está la gran bendición de la palabra que Jesús le dio a Natanael cuando le dijo, tú eres un hombre íntegro. And here's a great blessing that comes when the Lord told Nathanael that he was a man without deceit. Aquí está algo muy interesante para nuestras vidas, para tu vida y para mi vida. And here's something very interesting for your life and my life also. Cuando Dios le dijo a Natanael que era un hombre íntegro, no estaba pensando en revalidar el pasado, sino prepararlo para las acciones del futuro. Amen. So when he told Nathanael that he was a man without deceit, and that was integral, what he was doing, he was preparing him not for that moment, but for what was to come, the future. Porque el Señor quiere que todos nosotros, tú y yo, reaccionemos con integridad frente al encuentro con Él. Amen. Because the Lord wants you to have that integrity as you react and as you interact with Him and with others. He wants you to have integrity. Mira qué lindo como termina el verso 50. Cosas mayores que estas verás. Amen. Look at how interesting the end of verse 40 says, you will see greater things than these. Si tú te sorprendiste porque yo te dije lo de la higuera y que tú estabas solo y no sé qué habrá pensado Natanael que le dijo Jesús, pero si tú te sorprendiste de eso nada más, imagínate todo lo demás que tú vas a ver en la medida que me conozcas cada día. And so what he was saying to Nathanael was, you saw me under the fig tree. You think that's something greater, but there are greater things you're going to see about me in the future that is going to give you even more interesting things than what you have seen now. It's almost like saying you haven't seen anything yet. Verso 51 le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante verás el cielo abierto. Amen. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amen. In verse 41 it says, and he said to him, most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo siempre va a tener el cielo abierto para su vida. A person that has had an encounter with Jesus always will have the heavens open up to him. Y yo creo que el cielo abierto representa muchas cosas para ti y para mí. Amen. And I think that heaven open represents a lot of things for you and for me. Lo que sé que la bendición de Dios va a descender sobre tu vida, sobre tu familia. Los cielos se van a abrir para tu vida. What I know is that the blessing of God will fall upon you. When the heavens open up, blessing is going to fall on the people of God, and that's what's going to fall on you and your Pastor, family. no veo cómo se va a cumplir lo de los ángeles, que van a venir ángeles, que van a ir ángeles sirviendo al Señor. ¿Cómo vas a ver esto? ¿Cómo voy a ver esto? And so, you probably say, Pastor, how do we know about this ascending and descending of angels upon the Son of God? ¿Qué quiere decir la palabra ángel? What does the word angel mean? Mensajero. Messenger. It's a Servidor. messenger. A servant. Así que tú vas a ver mucha gente sirviendo al Señor a tu lado. So what he's saying is you're going to see a lot of people serving next to you, by your side. Yo creo que no solamente serán ángeles, hablando del ejército angelical, sino que van a ser personas que son enviados, servidores que van a estar sirviendo al Señor.
Amen. So when he's speaking about the angels, yes, there may be angels that God sends, you know, but it's going to be some of you are the angels, the messenger, the people that will be serving. Esto va a ser algo espectacular porque vas a ver la gloria de Dios en cada persona que está sirviendo al Señor. And this is going to be a spectacular thing because you will see the glory of God. You will see, you know, how beautiful God works with people. Conclusión. And conclusion. Encontrarse con Jesucristo cambia la vida. Meeting with Jesus Christ changes. Cambia la familia. It changes the family. Y esto nos permite conocerlo cada día más. And this allows us to get to know Him even more every single day. Y tener una perspectiva mayor. And you have a greater perspective. No solo decir hay un Dios. It's not only to say there is a God, sino decir es mi maestro y es mi Señor. but to say He is my God and He is my Lord. Y lo otro es que Él te conoce cada uno de los pasos donde tú habías estado, pero conoce tu futuro y por eso ha abierto el cielo para ti. Amen. But not only that, but He knows where you came from, He knows where you're going, and He knows where you're going to head, and that's why He's going to open the heavens and pour out His blessings on you. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen to that? Tener un Amen. encuentro con Cristo cambia tu vida. To have an encounter with Jesus Christ changes your life. Y si hay alguna persona que está viendo este video y no ha tenido un encuentro con el Señor, te invito en esta hora que tú puedas decir: Señor Jesús, ven a mi corazón, transfórmame, bendíceme y guíame, porque quiero que tú seas mi maestro y mi salvador. Amen. So if there's somebody out there in the video media land, and you haven't received Jesus, you haven't had an encounter with Jesus, today is the day to have that encounter. Say to Him, Lord, I want you to come into my life. I want you to make that change. I want to receive those blessings from you also. And I hope and pray that you would do that today. Que Dios nos bendiga. May the Lord bless us all. Es nuestro deseo.